Yes, Krishna says, one would think that he is the doer in this world, the actor. В 3.27 от Бхагавад-гита разбрахме, както казва Кришна, този, който си мисли, че той действително върши нещата в този материален свят. He is a Vimuda, a super ass. Той е голямо магаре. Because everything done in this material world is done by material nature. Защото всичко в този материален свят се извършва от материалната природа. So that means Krishna is everywhere. Това означава, че Кришна е навсякъде. I think I move my hand, but Krishna is moving my hand through material nature. I only desire it as a soul. Аз си мисля, че си движа ръката, но Кришна ми движи ръката благодарение на материалната природа. All situations that we will have now and in the future are arranged by Krishna. Всяка ситуация, която имаме сега и в бъдеще, е предопределена от Кришна. And Krishna knows already how we will arrange them. Кришна вече знае какво ще направим. So he knows the future in that sense. Така че в този смисъл той знае бъдещето. What he does not know is how we will react to it. What's our reaction? Това, което не знае, е как ние ще реагираме на него. Or what's our mentality in as reaction? И какъв ще е начинът на мислене за тази реакция? Do we protest against our allotted karma? Ще се противопоставяме ли на нашата карма? Or do we understand that this is a reaction of my past misdeeds? Ще разберем, че това е реакция от изминалите ни дейности. Do we protest or do we accept? Дали ще се противопоставим или ще приемем? Krishna's arrangement. Аранжиментите на Кришна. So that Krishna does not know how we will deal with it as internally. Кришна не знае как ще се справим с това вътрешно. That's up to us. Това остава на нас да решим. But still, our reactions are fixed. Но все пак последиците от нашите действия са фиксирани. So then if you know Krishna is the source of everything, is doing everything, Знаем, че Кришна е източника на всичко и той прави всичко. and if you know Krishna loves all living entities and gives us these reactions out of love to rectify us, И знаем, че Кришна обича всички живи същества ни дава тези последици, за да ни поправи. then the wise man becomes a devotee of Krishna and engaged in his service. Тогава мъдрите, интелигентни хора стават предани на Кришна и се ангажират в предано служене. And then develop love for him. И развиват любов към него. Krishna had already said something similar in 4.10 of Bhagavad-gita. В 4.10 Кришна вече казва нещо подобно. Vitaraga manmaya mamupashvita bhavurgana tapasa buddhamadbhavan agata. Many great sages in the past Много велики мъдреци в миналото has become free from attachment, fear and anger. са се освободили от привързаностите, страха и гнева. And they became purified by knowledge of me. И са се пречистили вследствие на знанието си за мен. Here that knowledge is explained is the source of all material and spiritual worlds. Тук е обяснено, че това е източника и на материалния, и на духовния свят. And there in 4.10 it says, and then these sages, after being purified, they have developed love for me. И се казва в 4.10, че след като тези мъдреци са се пречистили, те са развили любов към мен. Because you cannot give love if your heart is impure. Защото ако сърцето не е чисто, не може да се изрази любовта. Може да се даде любов. If your heart is full of lust, envy and all these things, you cannot give love because you are selfish in your mentality. Ако сърцето е пълно с завист, с гняв, няма как да дадем любов. That these selfish traits of our character has to be removed. Тези черти на характера трябва да бъдат премахнати. But when you engage in Krishna's service, that reformation of the heart will take place. Когато се ангажирате в служене към Кришна,
тази промяна в сърцето ще се осъществи. And Krishna says, I'm the source of the spiritual and material worlds. Кришна казва, аз съм източника и на духовния и на материалния свят. So, Krishna spoke already on the 8th chapter about his spiritual worlds. В Глава Кришна вече говори за духовния свят. It's eternal, he said. Той е вечен. If you go there, you come never back to this material world. Ако отидете там, няма да се върнете обратно в този материален свят. And there we have our eternal life. Там имаме вечен живот. So, if you read Bhagavad-gita, then you know I'm in the wrong place. Ако четете Бхагавад-гита, тогава ще разберете, че сте попаднали на грешното място. I'm eternal, and what am I doing in these temporary worlds? Съм вечен. Какво правя в този временен свят? That everything on a material platform has no meaning. Седя на материална платформа. Because it's only temporary. Понеже е само временно. Therefore it has no value. Няма и стойност. Everything done in devotional service is in our relationship with Krishna, and that's meaningful. Всичко, което правим, трябва да е във връзка с Кришна и това трябва да е от значение. And that's a source of bliss already from the outset, the beginning of the practice of devotional service. И това вече е източник на блаженство отвън. So, because from the beginning already you feel satisfaction in devotional service. Още от началото чувстваме удовлетворение в преданото служение. If you serve without asking something in return out of love, Ако служим без да искаме нещо в замяна, просто от любов, that gives satisfaction to the heart. това дава удовлетворение на сърцето. The heart means the soul is in the heart. Сърцето означава душата, която е в сърцето. That it gives a real self-satisfaction. Дава удовлетворение на истинската ни самоличност. Because that is what the spirit soul wants, to love and to be loved. Защото именно това иска душата да обича и да бъде обичана. But we can't get it in this material world. Но това не може да го постигнем в този материален свят. Because it's all temporary. Защото той е временен. You are cheated. И сме измамени. Because whatever you love, it will go soon. Защото каквото и да обичаме, то ще си тръгне. So many relationships. Толкова много отношения и връзки. When you get older, you see all these people I knew 50 years ago, they are not there anymore. Ще видите, когато остареете, как всички тези хора, които са били тук преди 50 години, вече не са тук. What with the relationships with them? Връзката с тях. All temporary. Всичко е временно. And we will never see them again. И никога няма да ги видите отново. Because their bodily forms are gone. Защото техните телесни форми вече ги няма. And we were thinking that they were the body. И ние си мислим, че да са били това тяло. A big mistake. Което е голяма грешка. We never recognized them as real persons, spiritual persons. Никога не разпознаваме истинските самоличности. Who are eternal and different from the body. Които са вечни и са различни от тялото. But by serving Krishna, we connect with Krishna. Чрез служене към Кришна ние се свързваме с Кришна. And that connection with Krishna is called yoga. И тази връзка с Кришна се нарича йога. And a personal connection with Krishna in love is the highest yoga. А най-висшата степен на йога е личната връзка с Кришна в любов. And when we are connected with Krishna, then we become blissful because Krishna is blissful. И когато се свържем с Кришна, изпитваме блаженство, защото Кришна е блажен. If that connection is broken, then you feel miserable. Ако тази връзка е нарушена, ще се чувствате нещастни. Or we take sense gratification for happiness, all these temporary things.
или възприемаме сетивното наслаждение за щастие, което е временно. Therefore, Lord Krishna says, Machita Machata Prana Bodhyantas Praspram Gatyantas Samam Nityam Tushanti Sharamanti Cha. The thoughts of my pure devotees dwell in me, their lives are fully devoted to my service. They derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. Is that That's verse 9. Yeah, okay. Мислите на моите чисти предани са насочени към мен, животът ми е посветен на служене на мен, те изпитват висше удовлетворение и блаженство да се просвещават един друг в разговори за мен. So, I think this is a very important verse. Това е много важен стих. And the next one also. Също и следващия. So we will read the entire purport. Ще прочетем цялото We will start with the first paragraph. Pure devotees whose characteristics are mentioned here engage themselves fully in the transcendental loving service of the Lord. Their minds cannot be diverted from the lotus feet of Krishna. Their talks are solely on transcendental subjects. The symptoms of the pure devotee are described in this verse specifically. Devotees of the Supreme Lord are 24 hours daily engaged in glorifying the qualities and pastimes of the Supreme Lord. Their hearts and souls are constantly submerged in Krishna, and they take pleasure in discussing him with other devotees. Чистите предани, чието характерни качества са споменати тук, са напълно заети с трансцендентално любовно служене на Бога. Мислите им не могат да бъдат отклонени от лотосовите нозе на Кришна. Разговорите им са само на трансцендентални теми. В този стих са описани типичните признаци на чистите предани. Те са заети 24 часа в денонощието с възхвала на качествата и забавленията на Върховния Бог. Сърцата и душите им са постоянно потопени в Кришна и те изпитват удоволствие да разговарят за него с другите предани. Yesterday I read the biography of Jiva Goswami. Може да видим биографията на Джива Госвами. Jiva Goswami is the nephew of Rupa and Sanatana Goswami. Той е племенника на Рупа и Санатана Госвами. And he was born in Vaishnava family. Той е роден в Вайшнава семейство. It is said since his youth, since his birth, he only spoke about Krishna. Казва, че както е роден, той говорил само за Кришна. He never spoke about anything than Krishna. Никога не е говорил за нищо друго, освен за Кришна. As a child, he was worshipping the deities Krishna, Balaram. Обожавал божествата Кришна Баларам. And would fall asleep embracing his deities. He would fall asleep? He would fall asleep at night, in the evening, while embracing his deities. Той спял през нощта, докато прегръщал божествата. So that's... and he never spoke about anything else in his life than Krishna. Никога не говорил за нищо друго в живота си, освен за Кришна. And the devotees who approached him, they knew I can only speak about Krishna to Jiva Goswami. Другите предани около него знали, че могат да говорят с него само за Кришна. So, in the preliminary stage of devotional service, they relish the transcendental pleasure from the service itself, and in the mature state, they are actually situated in love of God. В началния етап на предано служене те се наслаждават на трансцендентално удоволствие от самото служене, в зрелия стадий действително изпитват любов към Бога. So in the beginning, our heart is impure. Цялото сърцето ни не е чисто. But even with an impure heart, you can have the intention to please Krishna and do things only for him. Дори с нечисто сърце може да имаме намерението да удовлетворим Кришна и да правим неща за него. And if you do that, then you will get satisfaction. Ако правите това, може да намерите удовлетворение. Not yet loving ecstasy. Не още любовен екстаз. The real experience of
of love begins after liberation, after the purification of the heart. Истинската любов започва след освобождение, след пречистване на сърцето. When the process of anartha-nivritti is finished. Когато процесът на анарта-ниврити вече е завършен. So when that process is finished and the heart is pure, then this love will be awakened. След като този процес е завършен, любовта може да бъде възобновена, събудена. Because this love is dormant in our hearts, in every living entity heart. Тази любов присъства изначално в сърцето на всяко живо същество. Because it's a natural condition of the spirit soul to love Krishna. Защото естествената позиция на живото същество на душата е да обича Кришна. This contamination of consciousness in the form of lust, anger, and greed and so on is not its normal condition. Замърсеното съзнание под формата на похот, гняв, алчност и така нататък не е естественото състояние. But the cruelty of material nature, of the mode of passion and ignorance, is that it covers this love. Проблемите на страстта и на невежеството покриват реално тази любов. But it can be reawakened. Тя може да бъде събудена отново. Especially by the association of pure devotees. Особено чрез общуването с чисти предани. That, Sudha Bhakti Sharana Renu. Sudha Bhakti Sharana Renu. By the dust of the lotus feet of the great devotees. We can develop this great love. Може да развием тази любов. Therefore, this development of love is a process. Защо развитието на любов е процес. It's a scientific process. Това е научен процес. With 9 stages. Има 9 етапа. Beginning from Shraddha up to Prema. Започва с Шрада и стига до Према. Shraddha, we hear from a Swami of some devotee about Krishna. С Шрада слушаме от някой предан или Свами за Кришна. Then we get some faith. Получаваме вяра. Then Sadhu Sangha, we start to associate with the devotees and accept the spiritual master. Саду Санга започваме да общуваме с предани, приемаме духовен учител. Then we get initiation and the spiritual master explains us how to perform devotional service. Получаваме посвещение, духовен учител ни инструктира как да извършваме предано служене. And then one comes to Bhajana Kriya. One start to execute devotional service. Човек стига до Баджана Крия и започва да изпълнява предано служене. But in the beginning it's anishtita, it's unsteady. В началото обаче е неустойчиво. But after a certain period, so this anishtata bhakti or bhajana kriya has also 6 stages. Аништата бхакти Баджана Крия има също 6 етапа. Which are described in Madhurya Kanambini. Са описани в Мадхуря Канамбини. A scripture in which Srila Vishwanath Chakravarti Thakur analyzes this process of 9 stages. Там, където Шрила Вишванат Чакраварти Такур анализира процеса на тези етапи. So this is the Bhajana Kriya. Това е Баджана Крия. That in the beginning you have to get up early in the morning. Цялото трябва да ставате рано. And you are not used to it. Не сте свикнали. Sometimes you get up at 3 o'clock, sometimes not. Понякога ставате в 3 часа, понякога не. And you have to control your senses.
И трябва да контролирате сетивата си. Sometimes it's okay, sometimes you eat too much. Някога е добре, понякога обаче прекалявате с яденето. You are not yet steady in your chanting. Също не сте устойчиви в карането на... Sometimes you become discouraged. Понякога се обезкуражавате. Sometimes you are puffed up with enthusiasm and other days no enthusiasm. Понякога сте пълни с ентусиазъм, понякога не. Anyway, these are 6 stages or more. But then after some time you become steady. След известно време започвате да ставате устойчиви. And you try to give up offenses towards devotees and so on. Опитвате се да не правите оскърбление към преданите и така нататък. So after some years you get into anartha nivritti. След известно време, години, стигате до анарта ниврити. Then the purification of the heart starts. Тогава започва пречистването на сърцето. Mostly that takes a whole lifetime. В повечето случаи отнема един цял живот. And if you are lucky, then you get nearly purified by the end of your life and you are liberated. Ако имате късмет, в края на живота си може да сте почти напълно пречистени. That's nishta. Това е нища. That's the platform of the Madhyam Adhikar, Формата на Мадhyam Adhikari. the preacher of Krishna consciousness. Или проповядване на Кришна съзнание. It's described in the 11th canto of the Srimad Bhagavatam. Писано е в 11-та песен от Шримад Бхагаватам. Havir Yogendra says to King Nimi, Гендра казва на цар Ними. yes, the Madhyam Adhikar he understands who Krishna is and tries to develop prema, love for Krishna. Мадикари разбира кой е Кришна и се опитва да развие любов към него. And for the devotees, they tries to develop friendship with them. А за предания той се опитва да развие приятелство с него. And to the innocent, he preaches to them about Krishna, tries to give them Krishna. За невинните той им проповядва за Кришна. But the dvisa, those who are envious of Krishna, he avoids them. Но тези, които изпитват завист към Кришна, той ги избягва. So that is the Madhyam Adhikar, how we act. Това е Мадhyam Adhikari или как се действа. So if we dedicate our life only for preaching or for book distribution, then we act as a Madhyam Adhikar. Ако посветим живота си само на проповядване или на разпространение на книгите, тогава сме на платформата на Мадhyam Adhikari. Действаме. But a misconception in the mind of many devotees is Но едно погрешно разбиране при много предани е. So I'm acting as a Madhyam Adhikar, I'm doing all these things, so am a Madhyam Adhikar. No, they are not. Аз действам като Мадhyam Adhikari, значи съм такъв. But by acting as a Madhyam Adhikar, you will be more quickly purified and come to that level. Но ако действам като Мадhyam Adhikari, мога да стигна до това ниво. Because after anartha nivritti is nishta, the platform of liberation. След анарта нивриtti е нища или платформата на освобождението. Then you don't have any material desire anymore. Такава вече нямаме материални желания. Can we test that? Може да го Yes. пробваме. Because that's the Brahma Bhuta platform, the Brahman realization. Това е Брама Бута платформата или реализацията на Браман. That's the realization that you are not his body. Реализацията, че ние не сме това тяло. So Brahma Bhuta Prashanat, you become peaceful. Ставаме спокойни. Now Shoshina Kankshati, you don't lament and you don't make plans in this world anymore. Не скърбим и не правим планове в този свят вече. So you can test yourself. Може да се пробваме. That is a very high platform. Това е много висока платформа. If you attain the platform of Nishta, you don't take birth anymore. Ако постигнем платформата на нища, вече не се раждаме отново. Therefore, Srila Prabhupada said, in this life,
we should at least try to become Madhyam Adhikar devotees. Това е Шрила Прабхупада каза, че в този живот поне трябва да се опитаме да станем Мадhyam Adhikar. And then after that it's going very quickly. И след това всичко тръгва много бързо. That then, because you are pure, when you hear about Krishna, you get ruchi, you get taste. You really, that's the only thing you want anymore. Когато вече сме пречистени, получаваме желание вкуса за Кришна. You forget everything in this world. It has no value, but I want this love. I become attracted to Krishna. Вече нищо друго няма стойност и искаме само да развием любов към Кришна и да сме привлечени към него. Just devotee has a very great service attitude. He only wants to serve. Един предан винаги иска само да служи. And then, by that attraction, by that greed to have Krishna, he comes to Ashakti. Чрез това привличане само за към Кришна той придобива Шакти. Ashakti means that one becomes really attached to Krishna. Ашакти означава, че човек става наистина привлечен към Кришна. It's like iron is attracted by a magnet and it goes to the magnet. Както железото се привлича към магнита и отива при магнита. So this Ashakti, if one comes at that stage, then one finds Krishna in the heart. Когато човек достигне до Ашакти или привлечен към Кришна, то тогава той намира Кришна в сърцето. We have heard about that in the Bhagavad-gita before, because this knowledge is also all in the Bhagavad-gita. Преди това сме чули за това в Бхагавад-гита, защото цялото това знание се намира в Бхагавад-гита. It is not that Vishwanath Bhakti Thakur is going to invent something. No, it's in Bhagavad-gita. Не е като Вишванат Чакраварти Такур да си измисля нещо, то се намира там в Бхагавад-гита. 6-7. Shitatmana prasantashma paramatma samaita. So one who has conquered the mind, the super soul is already reached. Човек, който е покорил ума, умото става най-големия. Който е покорил ума, той е най-добрият му приятел, но за този, който не е успял, умото става най-големия му враг. So Krishna is in our heart. Кришна е в сърцето ни. But we cannot see him because of all these material desires. Ние не може да го видим поради всички тези материални желания. But when you become very peaceful inside, you will feel Krishna inside. Но когато вече сте много спокойни, ще чувствате Кришна вътре в себе си. So when one has nishta, one is peaceful, and then you can find Krishna in the heart. Човек е спокоен, нищо той може да намери Кришна в сърцето. And you become attracted to Krishna. И бива привлечен към Кришна. Ashakti, Srila Prabhupada says, is transcendental television. Ашакти казва, Шрила Прабхупада е трансцендентална телевизия. Our heart is like a television set. Сърцето ни е като телевизор. But now it's broken, the television. Телевизорът е счупен. We have to repair it. Трябва да го поправим. And how to repair it, Srila Prabhupada explains in the purport of verse 8 of Nectarines of Instruction, which we will discuss together. Стих 8 от Нектара на празницата Шрила Прабхупада обяснява как да го поправим. So in this verse he says, Rupa Goswami says, one should 24 hours a day chant these nectarian names of the Supreme Personality of Godhead. Рупа Госвами казва, че 24 часа в денонощ човек трябва да повтаря нектарните имена на Бога. So in Srila Prabhupada in the purpose, right? Yeah, first, one must come to the stage of Varana Dasa. Dasa means stage. The stage of Varana of acceptance. Varana Dasa means the stage of acceptance. Първо човек трябва да стигне до Варана Даса или етапа на приемането. So one accepts
the holy name as being Krishna. Човек приема светото име като Кришна. And chant with great conviction. И повтаря имената на Кришна с голямо убеждение. By just chanting, that will give me the perfection of life. Самото успяване на светите имена ще даде съвършенството на живота. And then one comes to smarana vasta, remembering Krishna. Човек стига до смарана васта или помненето на Кришна. And there are 5 successive stages of smarana vasta, remembering the Lord. Има 5 последователни етапа на смарана васта или помненето на Бога. In the first stage, we remember sometimes Krishna while chanting, sometimes not. В първия етап понякога помним Кришна, докато мантруваме, понякога не. In the next stage, the period that we remember Krishna becomes longer, and the period that we forget Krishna becomes shorter. В следващия етап, периодът, в който помним Кришна, става по-дълъг, този, в който не го помним, става по-кратък. In the next stage, then the remembering of Krishna becomes constant. В следващия етап, помненето на Кришна става постоянно. In the next stage, the remembering of Krishna becomes deeper. В следващия, помненето на Кришна става по-дълбоко. And then Krishna will reveal his form to you, in your heart. След това Кришна ще разкрие формата си в сърцето ви. You will see the beautiful form of Krishna. Ще видите красивата форма на Кришна. His smiling face. Неговото усмихнато лице. You will relish his sweetness. Ще усетите неговата сладост. And then we will see that Krishna is in his holy dham. There is an environment. Ще видите, че Кришна е в неговата свята обител. You feel an atmosphere, the atmosphere of the spiritual world, which is pervaded by this love. Ще усетите атмосферата на духовния свят, който е проникнат от тази любов. And then you see Krishna is not alone. Ще видите, че Кришна не е сам. Krishna is with his associates. Той е с неговите придружители. And then you enter Krishna's aprakat lila. И навлезете в Aprakat лила на Кришна. Aprakat means unmanifested for our material eyes, cannot be seen by our material eyes. Това означава, че не може да бъде видян с материалните ни очи, не е проявен. And then one enters samadhi. Тогава човек навлиза в самади. One lives in the spiritual world, even while in this material world. Човек живее в духовния свят, дори докато се намира все още в този материален свят. One is always in contact with Krishna. И винаги е в контакт с Кришна. And then love develops. The preliminary stage of love develops, which is bhava. Тогава се развива началният етап на любовта, бхава. And that bhava will become more deep. И тази бхава ще стане още по-дълбока. Then it becomes prema, love for Krishna. Тогава става према или любов към Кришна. Prema is 7 stages. Према има 7 етапа. Then that is sneya, pranaya, mana, then we have raga, anuraga, bhava and mahabhava. These are the 7 stages of prema. Това са 7-те етапа на према. Srimad Radharani and Lord Chaitanya, who is in the mood of Srimad Radharani, their experience is mahabhava. Шримати Радарани, Бог Чайтания, който е в настроението на Шримати Радарани, преживяват махабхава. And each of these stages has also its characteristics. И всеки от тези етапи също има своите характеристики. But I would not
be over-concerned with studying these things. Но не трябва да се притеснявате да изучавате тези неща. Let us try to come to Nishtam, or let us try to enter Anartha Nivritti, that the purification really starts. Да се опитаме поне да стигнем до нища или Анарта Ниврити и да започнем поне процеса на пречистването. We may think we are in Anartha Nivritti, but it's a long process. Може да си мислим, че сме в Анарта Ниврити, но това е много дълъг процес. And we need Krishna's mercy. Не трябва милостта на Кришна. Krishna says, Srila Prabhupada writes in a purport, Krishna wants to see how painstaking we are to stick at this process of devotional service. Кришна иска да види. Painstaking is, how we go to everything despite all challenges Иска да види to attain this goal of devotion, of pure devotion. Как въпреки всичко преминаваме през този процес. So, devotional service is a process. That's very important to understand. Така че много е важно да разберем, че преданото служене е процес. And this process is described in the purport of this first 9. И този процес е описан в пояснението на този 9 текст. And Lord Chaitanya, he compares this process to the planting of a seed. Читания сравнява този процес с засаждането на едно семенце. Brahmanda Brahmati Konya Bhagavan Jiva Guru Krishna Prashadi Bhai Bhakti Lata Beach. So Lord Chaitanya said, the living entity goes up and down in this universe. Читания казва, живото същество отива нагоре-надолу в тази вселена. And then when it becomes Bhagyavan, fortunate, След това става Бхагаван или щастлив. By the mercy of Krishna, he meets a bona fide spiritual master. По милостта на Кришна той среща авторитетен духовен учител. And the bona fide spiritual master gives Krishna in seed form, in a seed planted in the heart. Авторитетният духовен учител дава Кришна в формата на семенце в сърцето. And he explains us how to water this seed. Му обяснява как да полива това семенце. You must water this seed by hearing about Krishna and by chanting the Hare Krishna mantra. Трябва да поливаме семенцето, като слушаме за Кришна и като възпяваме имената на Кришна. Then gradually the seed will grow. Тогава постепенно семенцето ще порасне. So that's... And then the seed will grow, but we have to take care of the weeds, because weeds are also growing. Семенцето ще порасне, обаче трябва да се погрижим и за плевелите, защото и те растат наоколо. So, Lord Chaitanya said, you must become an expert gardener. Бхакти Чайтания казва, трябва да се научите как да се занимавате с градинарство. And remove this weeds around the young creeper. Да премахнете тези плевели. Because from the seed, a young creeper comes, and in the beginning it has 2 leaves. В началото, стъбълцето, което излиза, има 2 листенца. And these two leaves have names. It's Klesachi and Subhada. Тези 2 листенца имат имена. Klesachni means if you perform the devotional service nicely, it will... Греша Агни. Първото... Yeah. So... Едното е Греша Агни, другото е Subhada. So, Klesha Agni means miseries. Греша Агни, което означава нещастие. And Agni means fire. Агни означава огън.
So the fire of your devotional service will burn all your miseries, klesagni. Така че огъня на the fire of your... The fire of devotional service will burn all our miseries. Огъня на преданото служене ще изгори всички нещастия. So klesagni means it removes our miseries. Означава, че ще премахне нашето нещастие. And subhada means your life becomes auspicious. You have a nice future going back to the spiritual world. Свобода означава, че животът ви ще бъде благоприятен и ще може да имате шанс да се върнете в духовния свят. And when you continue watering the seed with chanting and hearing about Krishna, Когато продължавате да поливате семенцето, докато слушате за Кришна и успявате имената му, the plant of devotional service will develop. Растението на преданото служене ще порасне. And it will grow and go to the coverings of the universe. Ще порасне, ще стигне до покривалото на Вселената. That's nishta. Това If е you come at the coverings of the universe. And then it grows further. It goes to Vaikuntha, to Goloka Vrindavan. Ще продължи да расте, ще стигне до Вайкунта и Голока Вриндаван. And there the plant bears fruit at the lotus feet of Radha Krishna. И тогава растението ще порасне и ще се появят плодове върху него при лотосовите нозе на Рада Кришна. So that is what described here in the purport. Това е описано тук в пояснението. That then, yeah. Now text 10. Tesham satayuktanam bhajtam pritipurvakam dadami buddhyogam yena mamupayantite. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Тези, които постоянно ми служат с любов, аз давам разбирането, чрез което да дойдат при мен. This is a very important verse. Това е много важен стих. Krishna explains here how he reciprocates with his devotees. Кришна обяснява тук как той общува с неговите предани. Tesham satatayuktanam. Those who always worship me. Тези, които постоянно ме обожават. Bhajatam pritipurvakam. With a little love, Krishna says. С малко любов. Then dadami, I will give them. Аз ще им дам. Buddhi yoga. Буди йога. Is a realized intelligence. Това е реализирана интелигентност. It's not dry speculative knowledge or whatever. Не е It's not theoretical knowledge. сухомозрително теоретично знание. It gives you realizations from the heart. Дава ви реализация от сърцето. In the heart. В сърцето. What are these realizations that he gives? Какви са тези реализации, които той дава? Some of them are described in the 13th chapter to give you just to give you an idea. Някои от тях са описани в 13 глава. Text chapter 13 verses 8-12. I will read the translation and you read it, and then you can read it. Humility, pridelessness, non-violence, tolerance, simplicity, approaching a bona fide spiritual master, cleanliness, steadiness, self-control, renunciation of the objects of sense gratification, absence of false ego, the perception of the evil of birth, death, old age and disease, detachment, freedom from entanglement with children, wife, home and the rest, even-mindedness, to amid pleasant and unpleasant events, constant and unalloyed devotion to me, aspiring to live in a solitary place, detachment from the general mass of people, accepting the importance of self-realization and philosophical search for the absolute truth. All these I declare to be knowledge, and beside this, whatever there may be is ignorance. Съм 12 от 13 глава. Смирение, отсъствие на
гордост, ненасилие, търпимост, простота, приемане на авторитетен духовен учител, чистота, постоянство, самоконтрол, отказ от обектите за сетивно наслаждение, липса на фалшиво его, осъзнаване, че раждането, смъртта, старостта и болестите са злини, непривързаност, свобода от обвързване с деца, съпруга, дом и прочее, уравновесеност при приятни и неприятни събития, постоянна и чиста преданост към мен, стремеж да се живее на уединено място, непривързаност към общата маса от хора, приемане важността на себепознанието, философско търсене на абсолютната истина. Всичко това аз обявявам за знание, а другото е невежество. So if one gets this realization, so one becomes purified and yena mamu payantite, then one goes back to the spiritual world. Човек получава това знание, реализация, може да се върне обратно в духовния свят. But Krishna says, Priti Purvakam with a little love. Кришна казва с малко любов. But even that little love we don't have. Дори тази малко любов я нямаме. Because we don't know what love is. Нали не разбираме какво е любов. In Adi Lila in Chaitanya Charitamrita, chapter 4, Krishnadas Kaviraj dedicates 30 verses explaining the difference between lust and love. В Читания Чаритамрита Ади Лила Кришнадас Кавирач посвещава how many verses? 30 стиха за това да отговори на този въпрос. Yeah, it's from verse 160 till 190. От 160 до 190 стих. There he explains, lust is what we do for the gratification of our own senses. Той обяснява, че похота е това, което правим за удовлетворение на собствените си сетива. Love is all actions we do to give pleasure to Krishna's transcendental senses. А любов е всичко, което правим, за да дадем удовлетворение на трансценденталните сетива на Кришна. So lust is selfish. Че похота е егоистична. And real love is sacrificing oneself for the pleasure of the beloved. Give everything. Любовта е да жертваме себе си за удовлетворение на този, който обичаме. But we don't know really what it is. Реално не знаем какво е това. We may pretend to know. Може да си преструваме, че знаем. Because we have no experience. Нямаме опит. So how then can we get that purification in the heart? Как може да постигнем това пречистване на сърцето? Therefore Krishna says that Vinipana Partner Pariprashna Sevya Protection Titekam Jhanas Tattvadarshana, approach a bona fide spiritual master and inquire from him, serve him with humility. С това и Кришна казва, обърни се към духовен учител, служи му смирено, питай го. And the spiritual master engages us in Vaidhi Sadhana Bhakti. И духовен учител ни ангажира в Вайди Садана Бхакти. Following rules and regulations. Следване на правила и предписания. Vaidhi Sadhana Bhakti consists about 64 rules and regulations, main rules and regulations. Вайди Садана Бхакти се състои от 64 правила и предписания. They are explained in the Nectar of Devotion from chapter 3 till 17 or something. Нектара на предаността са обяснени от глава 3 нататък. All these items are analyzed. Всички тези неща са анализирани. So we follow these instructions. Така че ние следваме тези наставления. We chant Hare Krishna, we follow Ekadashi. Спяваме Харе Кришна, следваме Екадаши. And that we worship the deity. Обожаваме божествата. We hear the Bhagavatam regularly. Слушаме редовно Шримад Бхагаватам. We associate with devotees. Общуваме с предани. We take only prasadam. Приемаме само прасадам. So many rules. Много правила. And it's mechanistic. It's not out of love in the beginning. Всичко това е механично, не е от любов в началото. We try to please the spiritual master. Опитваме се да удовлетворим духовния учител.
But Krishna says, the acharya, the spiritual master, is very dear to me. Кришна казва, ачаря или духовно учител ми е много скъп. So if we follow nicely these instructions of the spiritual master, then Krishna accepts this as acting out of love. Ако следвате тези наставления на духовно учител, то тогава Кришна ще ги приема като действие на любов. And the Dhammi Buddhi-yogantam, then he gives us the realization. И тогава ни дава реализацията. That, so that is very important. Това е много важно. So in the purport also of text 10, Krishna says, even if a devotee is not so intelligent to understand all these scriptures and so on. В пояснението от 10 текст, Шрила Прабхупада казва, дори един предан да не е толкова интелигентен, за да разбере всички тези неща. But he sincerely and he takes up these activities of devotional service. Но е искрен и предприема тези стъпки на предано служене. So Krishna will instruct him from within what to do, so that he can attain him without difficulty. Кришна отвътре ще му даде напътствия, така че накрая той да се завърне при него без трудности. And how does he do that? И как го прави това? It's explained in text 11, the last one of today. Tesham emapanakampurtam ammahyanacham tamanasa janatma bhavashtu gyanati panabashvata. To show them special mercy, I dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. За да проявя особената си милост, аз пребиваващ в сърцата им с факела на знанието разсейвам мрака, породен от невежество. Yeah. So, if we study this Bhagavad-gita nicely, we will become dedicated to devotional service. Ако изучаваме добре Бхагавад-гита, може да се потопим в предано служене. And Krishna is pleased by such service. И Кришна ще бъде удовлетворен от това служене. He reveals himself in the heart of a pure devotee. Ще се разкрие в сърцето на чистия предан. And whatever the devotee needs to make advancement in devotional service, Krishna provides. Кришна ще осигури всичко, от което един предан има нужда, за да напредне в преданото си служене. So, it's in the Madhya Lila of the Chaitanya Charitamrita, text 14, Lord Chaitanya was in Varanasi. В Мадхя Лила, текст 14, се казва, Бог Чайтаня бил в Варанаси. I think he was at the house of Tapana Mishra and Chandrasekhara Acharya was there. В къщата на Тапана Мишра. And of course Benares is the place of the Mayavadi sannyasis, the impersonalists. Бенарес е мястото, където са пребивавали повечето майавади, имперсоналистите. And Lord Chaitanya, and they told devotees, told Lord Chaitanya that this Mayavadi sannyasis were criticizing him. Бог Чайтаня разбрал, че тези майавади философите са го критикували. But then, little bit later, Lord Chaitanya left. He went to Vrindavan, so many places. Малко след това Бог Чайтаня тръгнал към Вриндаван. But then in chapter 27, I think, from the Madhya Lila, he comes back to Varanasi, to Benares. В 27 глава от Мадхя Лила той се описва как той се връща обратно в Варанаси, в Бенарес. And there some had been speaking, I don't know exactly who, but some Brahmins came to Prakasananda Saraswati, who was the head of the Mayavadis, the impersonalists in Varanasi. Група брамани дошли при Пракашананда Сарасвати, който бил оглавявал майавадите по това време. And the Brahmin said, yes, we have Lord Chaitanya is here, he's a great devotee of the Lord, and
he has great realizations. He's the Supreme Personality of Godhead. Браманите казали, Бог Чайтания тук, той има прекрасни реализации, той е реално върховната божествена личност. So some Mayavadi sannyasis invited Lord Chaitanya to join them and have their association. Майавади философите поканали Бог Чайтания при тях. So Lord Chaitanya went and he came and he was sitting at the place where they were washing their feet. Бог Чайтания дошъл и седнал на мястото, където си мели краката. And Prakashananda Sarasvati, the head of the Mayavadi sannyasis, saw him. Prakashananda Sarasvati го видял. And he came to Lord Chaitanya. Дошъл при Бог Чайтания. And he said, please, he said, Prakashananda Sarasvati, you look so effulgent as Lord Narayan. Prakashananda Sarasvati казва, ти изглежда толкова сияен като Бог Нараяна. That why are you sitting at this low place here where they wash their feet? Please come to us. Що седиш на това място, където си мият краката, моля ти, ела при нас. So he was invited to sit in the midst from these sannyasis, Mayavadi sannyasis. Бил поканен да седи сред тези Майавади саняси. And when they saw Lord Chaitanya, they were thinking, he's effulging so much spiritual bliss, it must be Narayan. И когато го видяли, те си помислили, той излучва такова божено сияние, трябва да е Нараяна. And Prakashananda Sarasvati said to Lord Chaitanya, so you look very effulgent. Prakashananda Sarasvati казал на Бог Чайтания, изглеждаш много сияен. But we have one doubt. Ние имаме едно съмнение. You are a sannyasi. Си саняси. You are young. Млад си. You are so attractive. Толкова привлекателен. Why are you sentimentally chant these holy names of Krishna? Защо толкова сентиментално повтаряш тези свети имена на Кришна? As a sannyasi, you should practice renunciation and study Vedanta. Като саняси трябва да практикуваш отречение и да изучаваш Веданта. Then Lord Chaitanya replied, what can I do? My spiritual master told me that I'm not fit to study Vedanta. Бог Чайтания отговорил, какво да правя? Моят духовен учител ми каза, че не ставам за изучаване на Веданта. He told me, you are a great fool. Каза ми, ти си голям глупак. You cannot study Vedanta. Няма как да изучаваш Веданта. You just chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Просто повтаряй Харе Кришна. And then Lord Chaitanya said, then I started to chant these holy names. И след това Бог Чайтания каза, после започнах да повтарям светите имена. And I became completely mad. И напълно полудях. Full of bliss, completely mad. Пълнен с блаженство. Then I went back to my spiritual master. Върнах се при духовния си учител. And my spiritual master was very pleased. Моят духовен учител беше много удовлетворен. But then, because these Mayavadis were thinking that these devotees, they chant Hare Krishna, it's all sentimental. Понеже майавадите си мислили, че преданите, които повтарят Харе Кришна, това е много сентиментално. But then Lord Chaitanya started to explain the real meaning of Vedanta. След това обаче Бог Чайтания започна да обяснява истинското значение на Веданта. In a very deep scholarly way. По много дълбок научен начин. And all these sannyasis, they were shocked. Тези саняси били шокирани. And they said only the Supreme Personality of Godhead can explain that in that way. Казали, само върховната божествена личност може да обяснява по такъв начин. And Lord Chaitanya converted them all
in devotees of Krishna. Vaishnava. Всички тя ги превърнали, да ги превърна в предани на Кришна. So the conversion of the Mayavadis. Това е преобръщането на майявадите. Only Lord Chaitanya could do that. Само Бхакти не може да го направи. We should not try. Ние не може да се опитваме, не трябва да се опитваме. But yes, yeah, that is explained here in the. That story is explained here in the purport also. Тази история е обяснена тук в пояснението. That. So this is a bit further after this story. The Lord tells Arjuna that basically there is no possibility of understanding the Supreme Absolute Truth, the Supreme Personality of Godhead, simply by speculating. For the Supreme Truth is so great that it is not possible to understand Him or to achieve Him simply by making a mental effort. Man can go on speculating for millions of years as if he is not devoted, if he is not a lover of the Supreme Truth, he will never understand Krishna or the Supreme Truth. Only by devotional service is the Supreme Truth Krishna pleased. By his inconceivable energy, he can reveal himself in the heart of the pure devotee. The pure devotee always has Krishna within his heart, and within the presence of Krishna, which just like the sun, the darkness of ignorance is at once dissipated. This is a special mercy rendered to the pure devotees of Krishna. Бог казва на Арджуна, че всъщност върховната истина, абсолютната истина, божествената личност не може да бъде разбрана просто чрез размишления. Върховната истина е толкова велика, че не може да бъде осъзната или достигната с помощта на усилия. Човек може да разсъждава в продължение на милиони години, но ако не е отдаден, ако не обича върховната истина, никога няма да разбере Кришна, върховната истина. Върховната истина Кришна е удовлетворен само от предано служене и тогава чрез невъобразимата си енергия той се разкрива в сърцето на чистия предан. Чистият предан носи Кришна в сърцето си. В присъствието на Кришна, който е като слънце, мраката и на невежеството се разсеява веднага. Това е особената милост на Кришна към чистия предан. So that means that Krishna can only be understood through devotional service. Това означава, че Кришна може да бъде разбран само чрез предано служене. It's not a scholarly endeavor to understand Krishna. Това не е научно усилие. It cannot be understood just by material intelligence. Това не може да бъде разбран само чрез материална интелигентност. So, thank you very much. Any question? Въпрос? Good. I hope this was helpful. This is Bhagavad-gita Chaturshloki. Бхагавад-гита Chaturshloki. I suggest you hear this a few times. Съветвам ви да ги чуете още няколко пъти. The recording is there. Записа е тук. So that this is going deep in your heart, that knowledge. Така че това знание да влезе надълбоко в сърцето ви. Because we should see all the other verses of Bhagavad-gita to the correct knowledge of these 4 verses. Всички останали стихове от Бхагавад-гита да ги възприемаме чрез правилно знание на тези 4 стиха. Then you will always understand the Bhagavad-gita correctly. Тогава винаги ще разбирате правилно Бхагавад-гита. Thank you very much. Shantara Srimad Bhagavad-gita ki, Srila Prabhupada ki.